রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ এখনো অব্যাহত, মাঝে মধ্যে বড়সড় হামলার খবরও উঠে আসছে। এদিকে আবার রাশিয়া থেকে তেল কেনায় ভারতের ওপরে ক্ষুব্ধ আমেরিকা, যদিও তাতে পাত্তা দেয়নি ভারত। বরং তারপরেও রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরও মজবুত হবার পথেই এগোতে দেখা গিয়েছে। সম্প্রতি এসসিও সামিটে একই মঞ্চে দেখা যায় নরেন্দ্র মোদী এবং ভ্লাদিমির পুতিনকে। কূটনীতিবিদদের অনেকেই মনে করেন ভারত ও রাশিয়া বরাবরই বন্ধু রাষ্ট্র। তবে সেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠল যা নিয়ে রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছে। গত বছর চাকরির টোপ দিয়ে ভারতীয়দের রুশ সেনায় যোগ দেওয়ানো এবং জোর করে যুদ্ধের ময়দানে নামানোর অভিযোগ ওঠে। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই তুমুল বিতর্কের মুখে পড়ে কেন্দ্র। আর এবার নতুন করে যোগদানের খবর প্রকাশ্যে আসতেই নড়ে চড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় সরকার। রুশ সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাদের কাছে আবেদন করা হয়েছে যাতে ভারতীয়দের সেনায় যোগদান না করানো হয়। পাশাপাশি বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে সতর্ক করা হয়েছে যাতে কোনোভাবেই রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়েন ভারতীয়রা। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সোশ্যাল মিডিয়ায় যে বিবৃতি শেয়ার করেছেন তাতে লেখা হয়েছে, আমরা সম্প্রতি রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে ভারতীয় নাগরিকদের নিয়োগের খবর দেখেছি। গত এক বছরে সরকার বেশ কয়েকবার এই পদক্ষেপের ঝুঁকি এবং বিপদগুলো তুলে ধরেছে আর সেই অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকদের সতর্ক করেছে। আমরা দিল্লি এবং মস্কো উভয় স্থানেই রাশিয়ান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রথা বন্ধ করার এবং আমাদের নাগরিকদের মুক্তি দেবার অনুরোধ জানিয়েছি। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয় নাগরিকদের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছি। আমরা আবার সমস্ত ভারতীয় নাগরিককে রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগদানের যে কোনো প্রস্তাব থেকে দূরে থাকার জন্য জোরালোভাবে আহ্বান জানাচ্ছি, কারণ এটা একটা বিপজ্জনক পথ। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র আরও জানিয়েছেন, নিখোঁজ ভারতীয়দের খুঁজে বের করার জন্য মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করছে নয়াদিল্লি। প্রসঙ্গত বলি, ভারতে অবস্থিত রাশিয়ান দূতাবাস গত বছর জানায় তারা ভারতীয় নাগরিকদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করছে না। দূতাবাস আরও জানিয়েছে যে তারা ইউক্রেনে নিয়োগ হওয়া ভারতীয় নাগরিকদেরও মুক্তি নিশ্চিত করবে। উল্লেখ্য, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যুদ্ধ থামাতে কিছুদিন আগে আলাস্কায় বৈঠকে বসেন ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে সেই বৈঠকে যুদ্ধবিরতি নিয়ে চূড়ান্ত সমাধানে পৌঁছতে পারেননি পুতিন। ট্রাম্প বলেন, ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আমার খুবই ভালো সম্পর্ক, অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, আমাদের একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে, অনেক বিষয়ে একমত হয়েছি। আমরা এখনও যুদ্ধ স্থগিতের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি, তবে আমাদের সেখানে পৌঁছানোর খুব ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। কি বলছেন ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, শুনবো। Great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. It made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax, but what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. But we had some good meetings over the years, right? Good productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but
I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. অন্যদিকে প্রেস কনফারেন্সে ভ্লাদিমির পুতিন বলেন, আলাস্কা রাশিয়া এবং আমেরিকায় ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমাদের দুই দেশই একসঙ্গে লড়াই করেছিল। তিনি আরও বলেন, আমরা প্রতিবেশী, তবে রুশ প্রেসিডেন্ট স্বীকার করেছেন সাম্প্রতিক অতীতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। দুই নেতার এই বৈঠক দীর্ঘদিন ধরে বাকি পড়ে থাকা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেই উল্লেখ করেন পুতিন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ইউক্রেনের সঙ্গে শান্তি ফেরাতে তার ইচ্ছে এবং আন্তরিক আগ্রহ দেখানোর জন্য ধন্যবাদ। আমি ট্রাম্পের সঙ্গে একমত যে ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কি বলছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, এবার সেটা শোনাবো। Ladies and gentlemen, our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. It only makes sense that we've met here because our countries, though separated by the oceans, are close neighbors. So when we've met, when I came out of the plane and I've said, "Good afternoon, dear neighbor. Very good to see you. In good health and to see you alive." I think that is very neighborly. And I think that's some kind words that we can say to each other. We're separated by the Strait of Bering, though there are 2 islands only between the Russian island and the U.S. island. They're only 4 kilometers apart. We're close neighbors, and it's a fact. It's also important that Alaska has to do with our common heritage, common history between Russia and the U.S., and many positive events have to do with that territory. Still, there is tremendous cultural heritage back from the Russian America. For example, Orthodox churches and a lot of more than 700 geographical names of Russian origin. During the Second World War, it was here in Alaska that was the origin of the legendary air bridge for the supply of military aircraft and other equipment under the Lend-Lease program. It was a dangerous and treacherous route over the vast emptiness of ice. However, the pilots of both countries did everything to bring closer the victory. They risked their lives and they gave it all for the common victory. Was the situation around Ukraine? We see the strive of the administration and President Trump personally to help facilitate the resolution of the Ukrainian conflict, and his strive to get to the crux of the matter to understand this history is precious. As I've said, the situation in Ukraine has to do with fundamental threats to our security. Moreover, আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।